Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Taste of Symphonia. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir Mikos wahre Identität herausgefunden haben und es sollten jetzt auf dem Weg nach Flanoir sein. Glaube ich, war's? Jawohl. Ich weiß gar nicht, warum es jetzt die ganze Zeit solche Fanplots gibt. Keine Ahnung warum. So, Flanoir. Wie gesagt, wenn ich das von Regals nicht bekomme, mache ich einfach neu und dann ist Zellos. Wo ist denn Zellos? Der spinnt doch! Warum muss er gerade jetzt abhauen? Wir haben gar keine Zeit zu verlieren. Gehen wir zuerst zum Arzt. Ein guter Arzt. Warum müssen wir den weiten Weg hierher machen, nur um einen Doktor zu finden? Wenn du einen Quacksalber suchst, von denen gibt es viele. Aber es war eine ernste Wunde, es gibt nur sehr wenige Ärzte, die da helfen können. Wir werden niemals einen Doktor finden, wenn wir herumschön reden. Ja, ich weiß, halte durch, Altessa. Da wollte ich noch zu Ende lesen. Mit Abussion reden wir noch nicht. Ey, das ist ja Zellos. Sie haben mir Ionis eine merkwürdige Substanz eingeflößt. Wenn wir dann mit dem Ring des Paktes schmiedet, schaffe ich das wirklich? Zellos, da bist du ja. Wieso redest du mit dir selbst? Was? Leute, du bist spät dran. Hier ist das Krankenhaus. Komm, beeilen wir uns. Okay. Gut, hi. Herr Doktor. Sieh mal einer an. China. Ist schon eine Weile her. Wie steht's Miso? Es ist ein Notfall. Ein Bekannter von uns liegt im Sterben. Hey, das hört sich hier nicht so an, als wäre es alles ruhig und friedlich. Stehen Sie doch nicht herum und quatschen. Machen Sie sich fertig. Das kostet euch eine Kleinigkeit. Wie können Sie in so einem Augenblick über Geld reden? Ich bin nicht die Wohlfahrt. Ich habe ein Geschäft. Sie... Wir zahlen, was Sie wollen. Bitte beeilen Sie sich. Sie nutzen die Not anderer Leute aus. Na schön. Sie kriegen so viel Sie wollen. Was verlangen Sie? Wir einigen uns zuerst auf die Zahlung bei Erfolg. Zuerst muss ich mir den Patienten ansehen. Spesen und Gefahrenzulagen werden extra berechnet. Okay, egal. Dann gib mir bitte eine Eskorte, also. Ihr drei seht mir geeignet aus. Wir leihen uns einen Rayard, Lloyd. Ja, schon gut, dann warte ich eben hier. Wieso 3? Die waren zu 4. Who is it? Come on in. Lloyd, did I wake you? It's snowing outside. I was wondering why it was so cold. Yeah, it's really cold. You sure sound happy. Yeah, I mean, I can actually tell it's cold. I'm so happy. That's right. You couldn't feel things like that just a little while ago, huh? Say, Lloyd, if you don't mind the cold, do you want to go for a little walk? Nein, sorry, ich warte auf jemand anderen. I'm sorry. Oh, no, it's okay. I'm sorry for bothering you. I'm getting all happy and excited at a time like this, when Altessa is suffering. I'll go back to my room. Das meinte ich nicht, aber... Who is it? Come on in. Sup, Regal? Pardon me. Regal? What are you doing up at this hour? I apologize for coming late. Would you mind if we stepped outside for a moment? I'd like to have a word with you. Sure. Snow. This place is clearly affected by Celsius's presence. It's pretty to look at, but I bet the people that live here have a rough time. Indeed. The only way to survive in this area is through tourism. Hey, your company's main business is tourism, right? Do you own any buildings in Flanoir? There should be several ski resorts and hotels of ours in this area. Whoa, you really are rich. I'm not the one that built the company. It was someone in my family many generations ago. Wow, your family's been around for a long time. The X-Sphere mine produced a great deal of wealth for the family. They most likely sold the X-Spheres through a broker.
who pass them on to the Desians. The fortunes I possess were paid for by the blood of the people of Silverant. Yeah, I suppose so. I'm sorry. It's not your fault. Ignorance is no excuse. If anything, it itself is a crime. Well, maybe so, but That may be part of the reason why Mythos suppresses all life on the planet. what do you mean? Humans are ignorant of their sins, while elves turn a blind eye to them. That frustrates Mythos. Even if that's true, what he's doing is dragging the whole world into a quest for revenge. That's not something that can be forgiven. If so, I too cannot be forgiven. What? Why? For I am on a quest for vengeance against the Crucius. That's different. No, it's not. If the ones who turned Alicia into a monster had been human, I might have followed the same path as Mythos. Your conscience will usually kick in before you get to that point. At least that's what the professor said. Yes, I'd imagine so. But even still, what we are doing is no different than Mythos. No different than Mythos? We are eliminating those who do not share our ideals and those who stand in our way by Well, yeah, if you're gonna put it that way. Ups. Mythos knows that. That explains why he said the things about the X-spheres as he was leaving. About the hypocrisy of our protest against sacrificing lives while using these stones that have consumed people's lives. He's really starting to get to me. Are you sure that's not because what he said is true? Maybe. But just because the logic is sound, that doesn't make it right. I can't stand what he's doing. That's all there is to it. Yes, perhaps that is all that needs to be said. By putting myself in Mythos's place, I may have been subconsciously trying to legitimize my own justice. You always think about the complicated stuff. No one wants to be the bad guy, and no one wants to have to put up with things they don't like. Everyone thinks the same way. Is that what you're saying? If you stop and think about the fact that others are the same as you, then you won't do the kinds of things Mythos does. So, You're going to fight him. tomorrow, after we check on Altessa's condition, I'm going to put an end to all of this. Very well. This chain of tragedy must be broken as soon as possible. Yeah, I'm counting on your support. You have it. Wieso kriege ich kein Item? Was? Ich will ein Item! Das ist doch wohl nicht wahr. Guys, how's Altessa? It seems he is out of danger. Right now, some people from Mizuho and the doctor are watching over him. Good. I need to speak with everyone. The world is never gonna change if we just wait for Crucius to make the next move, right? So this time, we're going to strike them first. Well, so you're finally ready to do it. We're gonna raid Crucius. Yeah, I have two objectives. Prevent the establishment of Mythos' new age, and release Origin. But if you release Origin, what about Kratos? I don't really know yet. We don't know for certain that he'll actually die. We also don't know if he'll side with us or not. We don't have the time to worry about things we're not sure of. What do you intend to do about the Eternal Sword? Even if you break Origin's seal, you can't wield it, remember? And I doubt either Genus or I would be able to handle a sword. Don't worry about that. I've got it covered. What are you talking about? Why do you think I can use magic swords? I received magic injections with the latest in Tetheala technology. In other words, I'm a human with elven blood in me. That should work, shouldn't it? Then I guess this will be the final battle. Understood. Let us end this. For the sake of uniting the worlds. Yeah. I'll do my best too. Colette, I need you to stay behind. Why? They want you as Martel's vessel. We'll have either Mizuho or the Renegades hide you. If that's what you want.
No, I'm going too. But I get it. You don't think you can protect her. That is so sad. what did you say? Don't worry, Colette. I, the great Zelos, swear to protect you. Zelos! Take her along, Lloyd. They're gonna be after her no matter where she is. You ought to know that by now. Be a man! Show her what you're made of! Wow, we actually have the same opinion for once. Sorry, Lloyd, but I agree with Zealous this time. All right. Colette will come with us, okay? Thank you, Lloyd. And everyone else, too. Does Tetheala really have a technology like that? It sure does, for some weird reason. All right, let's go kick some Crucius butt, Lloyd. Zelos, I trust you. What are you talking about? Well, of course I can understand that you're counting on me. Just place your faith in me. Faith, huh? I hope so. Yeah, come on, let's go. Ja. Jetzt geht es zum Final Kampf. Habe ich nicht genügend Items? Ja. So, Regals ist noch drinnen, genau. Haben wir die eben schon? Ich will noch mal, weil ich... Ja, Hammer. Weil die kann ich dann im nächsten Spiel im nächsten Durchlauf übernehmen und dann... Ist das alles kein Problem? Das heißt, ich muss da landen. So. Los geht's, Turm des Heiß. Auf geht's. Ach komm schon. Keine Chance, das ist blockiert. Wenn das so weitergeht, wird uns der Fluchtweg abgeschnitten. Hier kommen noch mehr. Leute, hier lang. Leute, gehen wir. Warum hilfst du uns? Jetzt, da Yggdrasil die Wahrheit über mich kennt, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit euch zusammenzuarbeiten. Glaubt nicht, dass ich euer Freund bin. Weißt du nicht, dass du eine ziemlich negative Einstellung hast? Naja, egal. Danke jedenfalls, dass du uns hilfst. Wir müssen los. So, da ist der Teleporter. Hier können wir nochmal einkaufen und auffrischen. Da haben wir ein paar Wundergele. Werde ich auch mal ein paar holen. Mysterium. Akribie. Beziehungsweise... Ich hole mir erstmal 6 davon. Langsam, glaube ich, da werden die Batterie da von meinem Ding. Ah, der hat auch nur einkaufen. Okay. Los geht's. Auch nach Darius Carlam. Leave this to me. Leave it to you? What are you gonna do? I figured something like this might happen, so I prepared a little something the last time we were here. Really? Colette, come here for a second. Huh? Oh, okay. Good work, Chosen. Now, bring her to me. Sure thing. Zelos! What the hell are you doing? Oh, shut up. I'm just putting myself on the winning side. What you're trying to do is hopeless and meaningless. What's the big deal? Colette wanted to be a sacrifice, remember? Zelos, you traitor! Oh, give it a rest, Lloyd.
Did you forget what I said in Flanoir? I side with the strongest. Betray you? How amusing. Zelos was our spy from the very beginning. Isn't that right, Zelos? Is that true? It's not true, is it? Please say that she's lying. I side with the strongest. It was a simple matter of weighing the renegades, Crucius, and all of you. You were leaking information to the renegades too? I can't believe you! You were always a pervert, but I never doubted that you were a good person when it came down to it. Why, thank you, my sweet, voluptuous honey. But in the end, I choose this side, because Mythos promised to release me from my fate as a chosen of mana. You hate being the chosen so much that you would betray your friends? Oh yeah, I do. It's because of that title that my life has been a total joke. I can't stand it. I can't wait for Celeste to become the chosen instead. You're lying. I still trust you, you hear me? You're the one that told me I could trust you. What are you, stupid? Let's get going, Lady Pronema. Lloyd! 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 Disappear into nothingness. Wären wir mit Kratos rausgegangen, hätten wir jetzt gegen Talos kämpfen müssen. Everyone! What are you doing here? We'll explain later. Here they come. Damn! Regroup! Stell dein Team neu zusammen. Nö. Brauche ich nicht. I will bid you for good. Warum hat er eine männliche Stimme? Auf alle Fälle hätten wir jetzt, wären wir mit Dingensbumsen rausgegangen. Dann hätten wir mit Zelos kämpfen müssen, weil wir eben dann Kratos mit ins Team genommen hätten. Da hat sie sich nämlich jetzt entschieden, welches der wir ins Team bekommen, der Charaktere. Ich hab schon wieder nicht drin, ne? Yep. Yes. Resonance. Ich weiß nicht, was diese Frame Drops gerade sollen. Ja, der Regals kommt alleine klar, ne? Regals kommt ja schon alleine klar drüben, ne? Warum hast du schon wieder einen Bogen benutzt? Ja, Ice Tornado. Macht's mal fertig mit Magie. Wow, wow, wow. So. Ich werde eigentlich bald Revitalize lernen. Aua! Warum bist du so stark? Meine Güte. Schon wieder? Ist das nicht ein bisschen unfair? Never thought they'd be so powerful. Es ist ein bisschen unfair. Dreimal Overlimit in einem Kampf. Bist du bescheuert? Wieso schon so wohl? Ja, und fast 20.000 Gold. Nice. Are you okay? Yes. Why are you all here? We received a message saying that you were about to head to the final battle. Right now, you must hurry and save Colette. Right. Be careful. And you as well. Is it still active? Looks like it. Let's go. Das ist noch nicht der Final Kampf. Keine Sorge. Zelos Verrat. Haben wir eigentlich jemals darüber nachgedacht, was Zelos uns tatsächlich sagen wollte? Bitte? Hätten wir immer misstrauisch auf jedes seiner Worte achten sollen, da sie wie die Worte eines Freundes klingen? Nein, ich meine damit, dass wir vielleicht niemals seine wahre Gefühle erkannt haben, wenn er seine Witze gemacht hat. Ich weiß, was du meinst, aber nun ist es zu spät.
Ja, wir hätten schon eher auf ihn achten sollen.